So, again, apologies that I'm afraid of talking in German. My German is not fluent enough, so I have to look for the words more. And I made the text in English. So I'll try to speak clearly and not too fast so that everyone can follow. First point, for many people, it's not clear what ecofeminism means. What is it? It's a sympathetic word. Many people say, oh, we like it, ecofeminism. For some reason, it's sympathetic. But what it is a thinking, a way of thinking, a global world view on the ecological and the crisis and on feminism. It's combining those two elements. Ecofeminism originated in two places mainly. First of all, in the United States, where Christian theologians, women, started putting questions to the concept of God. God is a man with a white beard on the clouds. So they spoke about God as a female, as a woman. These kind of things. And also they made very nice poetry about the feelings they could have when they considered nature, the link they felt between nature as a theological creation or anything, nature and the well-being of women. So that's, let's say, for me a more theological and a more theoretical or view on ecofeminism. On the other hand, you have in the 1970s already and the 1980s, people like Vandana Shiva in India, who was in the origin a physicist, a nuclear scientist, and Maria Mies, a German anthropologist. They both worked together, and that collaboration was very interesting to develop a more coherent and critical worldview on women and on women and nature. Ecofeminism is very broad. It's a very diverse project and view with different political and theoretical starting points, but it always concerns the environment, the studies of the environment, and very important from the beginning on, a critique of science and a critique of modernity. And in these themes, you see a combination also of writings, articles, magazines, and activism. Both are linked. For instance, Vandana Shiva started mainly with the problems of the mega dams in India, where whole pieces of land were flooded with water, where farmers were chased from their land and so on. And she developed an alternative irrigation system which was based on the pre-colonial existing systems of water saving. So from there on you see the development of a critique of science, Science is seen as a patriarchal science, not as a neutral, truth-looking, searching activity. So a critique of patriarchal science. Also a very important concern with the degradation of nature, the degradation of our environment, and they are making a link. They compare both crises, the crisis of nature and the environment, which is degraded, and the oppression of women. So they make a link, they make a parallel between the two. Feminism, ecofeminism makes a link, but that link is not physical. It's the mechanisms, how science destroys nature and how science destroys the life of women is parallel, is comparable, so it's not identical. And ecofeminism, and that was at start first Maria Mies' work, elaborates also a very fruitful dialogue, a very positive dialogue between Western feminism and Southern feminism, the standpoint of the women of the Southern or the Third World countries. And they developed a view on the development of this situation, saying that the Western scientific paradigms are patriarchal
and are violent against women. For instance, in the discussion on overpopulation in the world, famous American book by the couple Ehrlich, The Population Bomb, says that overpopulation is the cause of natural degradation. So it's because there are too many people that nature is being destroyed. They said this is a very consequence of the project of colonialism, because colonialism started in the 1500s and destroyed people, first of all, to take their land. So it destroyed the whole way of life of whole people, first in Latin America, I should say South America, and that project of colonialism and its degradation of nature is prolonged by a very destructive and more global development of capitalism as such. Capitalism and the oppression of women plays a part in that whole destructive development. So I agree with most what the ecofeminists would say on this development, this dynamic, this negative dynamic of colonialism, capitalism, and the situation of indigenous people, of small farmers and women. But what we try to do is having a Marxist and materialist approach in ecofeminism. We link the oppression of women and the exploitation of women under the capitalist mode of production with the exploitation and destruction of nature under that same capitalist system. So you can say that the origins of women's oppression are older than capitalism. Of course they are, but under capitalism the parallelism between the two is very clear. And we will call the system, the global capitalist system today, we will call it a patriarchal capitalism, which means that the dominant position of man in society, in general, but specifically amongst the rich, is a characteristic of capitalism. We don't use the term Maria Mies uses. Maria Mies speaks about capitalist patriarchy, where she will call patriarchy a mode of production older than capitalism, which continues until today. We say patriarchy is not a mode of production. Patriarchy is a term to describe the oppression of women, but it's not a mode of production as such. It's a bit theoretical perhaps. First of all, you have also those theological ecofeminists and other ecofeminists who are different from us, because we, Marxist feminists, and also mainly Vandana Shiva and Maria Mies in their practical writings, we do not consider the differences between man and women as given by biology or by some law of nature. The differences of what is a man and what is a woman is not rooted in our natural differences. It is rooted in culture, and that's what the new anthropology in the 20th century with people like Margaret Mead and Ruth Benedict developed. So women, what is a woman depends on the culture you are raised in. In certain cultures, Margaret Mead discovered that women were taking on all the heavy loads of products. Why? Because they were wearing a headband here to carry the heavy weights. And why was this typical for women? Because in that society, people said women have a stronger head. Their skull is stronger. So this was considered a natural difference, which made that women do something which in most other societies men do, carrying very heavy weights. So, give you just one example. Now, the concept of what is a man and what is a woman is now much more interesting, because we have the concept of gender. Gender is what makes you in society as a child take on a certain role. It can be male gender, female gender, or anything else. So the gender discussion is extremely good in order to undermine this essentialist approach,
a man is like that, a woman is like that, and everyone is either a man or a woman. It is the LGBT movement who brought that to the fore, not some ideologist or philosopher. It's the movement who brought this to the forefront. They demanded equal rights, and they said we are just human as all the others. And it is through that movement and actions that you can say that the gender issue has become very broad and inclusive. Inclusive for every person in the world. And today, gender is a very useful tool to analyze and investigate existing inequalities in society. If you look at job adverts, if you look at all kinds of things in the media, you look through the gender vision, then you will see that it is unequal. It's not the same if someone is described as a man or as a woman. In general, women are devalued in their jobs, in their family role, and so on. So the gender analysis has overcome the divide between man and woman in our society. And I think that's an excellent thing. Now, ecofeminism makes, since the beginning, a very powerful critique of the dominant scientific approach in medicine and in agriculture, in the choices societies made concerning so-called development or progress, and in the choices for technology. Why did we develop atomic energy? Because of the military, in the first place, to have bombs. But secondly, because it was considered as an efficient way to produce energy in a concentrated, so-called controllable environment, which it was not, of course. Now, Vandana Shiva expands this criticism of the dominant scientific approach to the whole situation in India in the 1970s with the so-called Green Revolution. It was not a revolution, and it was certainly not green, because it implied mega dams, come back to that, to make big irrigation schemes. It tried to generalize the use of pesticides and fertilizers, chemical fertilizers, and it used genetically uniform plants and monoculture. The plantation paradigm from the colonial times with sugar reef, and all that was further developed, and the results were disastrous for the small farmers, for the life in the countryside, and so on and so forth. But it also, this dominant scientific approach also tried to formulate and to make solutions for the so-called overpopulation crisis. What happened in India concerning this so-called overpopulation? Well, the army got subsidies from the Rockefeller Institute. For what? For screening women, pregnant women, in mobile caravans to see how the pregnancy was developed. If the pregnancy showed on the scan, on the echography, that it was going to be a female baby, it was more easy to persuade a woman to abort that female baby. And so the army got a premium money for each abortion applied. And very often after that, women were sterilized, without knowing. So this is a kind of racist population policy in the name of technology and in the name of the saving of the environment. This was incredible. So that is one of the reasons why Vandana Shiva has very strongly expressed her criticism against dominant and Western medicine, patriarchal Western medicine. We'll come back to that in the pandemic today. Another point of this so-called scientific project is, of course, then the reproductive rights of women. So abortion was forced on women, forced sterilization with a racist agenda, and women were also the guinea pigs for the testing of contraceptives in certain Latin American countries.
And that whole development of contraceptives, which is very positive for women, has been done on women in Costa Rica and on women from indigenous people who didn't know about it. So the contraceptives revolution, which it is for women, has been based on the profit for big pharma with the use of a racist agenda to poor people from other races who didn't know what was happening to them. Whilst on the other side, malaria, tuberculosis, AIDS have never been a priority in the pharmaceutical research, because the people who are mainly victims of those illnesses are too poor to pay for the medicine. So it is medicine against obesity, medicine against depression, which is never proved to be working, but it's not medicine, not a priority to develop real medicine and vaccinations against malaria and so on. Even things we know, which is very well understood now, to lepra, there still are cases of lepra. Why? You know what lepra is? Everyone knows what lepra is. Huh? Lepra is can perfectly be cured when it is seen early enough with antibiotics. So the fact that we still have lepra is because there's no policy, no health policy in different poor countries to search for the lepra, to eradicate that bacterium in man. So this is one of the examples of a possible solution of that problem, which is not really applied because it doesn't bring profits enough. Another point in which ecofeminism is relevant is that it makes a clear link between women and nature amongst the small farmers in the so-called third world. In the third world, women produce, until now, 80% of locally produced food. And those women see today the impact of environmental damage, of the climate crisis. They see it in their daily lives more clearly than most men, because it is women who are responsible for this household food production, which doesn't count in the economic figures. It is women who are responsible for the well-being of children and of other family members. And we see that in the struggles by many small farmer communities, like in Latin America, or by indigenous peoples. Women are in the forefront of the struggle. Not always of leadership, but in the forefront of the struggle. Because their lives and their family lives are directly in danger. If you see what Bolsonaro is doing in the Amazon, he's just killing people. Yeah. As simple as that. So the link between women and nature is a result of this division of labor between man and women. Because in many countries, think about Malaysia for instance, it is men who get jobs with machines in plantations. And it's women who do the less valued jobs like packing, export crops and so on. And the women do the work for food at home. Not only cooking, but making the food on a small piece of land. So that's a very clear link. But also in the industrial world, in countries like the United States, where you have since long toxic waste and pollution in the cities, in the poor neighborhoods. The first actions were women in the United States against polluted water in their neighborhood. And also in the third world, in the mega cities, in the shanty towns, you see that pollution is much more dominant. When we remember the catastrophe of Bhopal, which was a chemical factory which exploded and where thousands of people were killed and got blind, again it were poor populations near that factory. It's not the owners who were in Europe. And Bhopal still has not paid really for the damage they had done. So women, even in the rich countries, are more confronted with the problem of an unhealthy environment than men, because of their role in the family. And today, we can see the same happening with the pandemic. The corona pandemic
shows a lot of things. It shows that we destroy ecosystems, so we become more vulnerable for wild viruses. That's one aspect. The other aspect is that the people who got the vaccines and the people who were less infected by the coronavirus are the people in the wealthy neighborhoods, in the wealthy parts of the cities, the people who could also who had enough space to defend themselves against infection. And it is today the rich countries who have the vaccines. It's incredible, incredible. Of course you have sometimes, and it's always the case, exceptions. In Japan, which is a rich country, only 10% of the people are vaccinated until now. I don't know why, but they probably hope to contain the epidemic with social measures, which are more strictly applied. The same can be said from other countries. But in general, the pandemic now produces and shows very clearly the difference, the social difference in societies. For instance, it is women, badly paid women, or women with undervalued jobs in nursing, in old people's homes, people in cleaning jobs, women in all kinds of services who were the first victims. They were obliged to work without protection in so many countries because masks had been destroyed in many countries. The discussion on the health service today is a result of the pandemic, of course. What are the priorities in our health services? And you can see that in several countries and also in Belgium, you had demonstrations and actions by women, led by women, to address those failings of the state to provide a good health system for everyone in society. So the pandemic shows the inequality, the social inequality present in the capitalist system at the level of the health services, but also in schools, because children who had to do schoolwork from the home, so many children have no computers at home, have no space at home, and so on and so forth. That inequality in teaching. Then you have the inequality in the jobs. The factories where most people were victim of corona were the meat factories, the slaughterhouses. Not only in Germany, but in many places in the world. Slaughterhouses are places where poor people, immigrant people, despised people are working in a bloody job. It's seen like that, it's seen as a horrible job. If you show it on television, everyone is shocked. But these people were not protected. They could not be protected because doing the job in a slaughterhouse cannot be done with a mask on. It goes too fast, thousands and thousands of chickens a day, and so on and so forth. So the pandemic shows what the risks and the bad working circumstances are, working conditions are already in society, but now it came to the forefront. Okay. I could go on talking about ecofeminism, but the problem now is the problem addressed in the forum we just had. I agree with the ecofeminist critique on the priorities in research and in science. The so-called scientific and efficient methods in agriculture are killing the soil, are killing the land, and are killing the diversity of the countryside. And that way of seeing agriculture as something which has to produce food so that the workers can continue to work and nothing else, it's also linked to the approach of nature as such. Nature is something which is not alive, it's something, a thing, which we have to dominate and to use for the benefit of humankind. That's the official ideology. And in that ideology, the defenders of those who say man, it means humanity, man is born to dominate and use nature through its brains. It's a very strange view of human activities, I think. This all is covered by the notion of progress.
I think the notion of progress has done a big damage to all views on human development from the beginning on in capitalism. Progress, what does it mean in fact? It means that the accumulation of capital can go on and can be larger and larger through what? Through the exploitation of human labor and through the exploitation of natural resources and ecosystems. That is what is meant by progress. That's why progress is a fundamental ideology of capitalism. And it should never have been the ideology of socialism, of so-called socialism, of the workers' movement. Because we can use other words. We can say, improve the working conditions, make health better, give good education. These are things we should demand and continue to demand. But don't do it in the name of progress. Because progress covers up the whole capitalist motive of accumulation, of enlarged, enlarged reproduction of capital. It's the growth of capital is unlimited because it's not material. It's about money, and money is not material. You can have money without a gold standard. You can have. So money is something you accumulate without all the rest. Whereas the real economic activities and the real well-being of people is linked to it, the links to nature. Metabolism, as Marx said, between human society and nature. We use resources in nature, we transform them into use values, and we care for nature because we restitute it in a cycle. That's the anti-progress view of nature. Anti-progress does not mean anti-emancipation, but it means that you don't use this false concept, I think. So, because any scientific research, because science is neutral in our society and is progress, any scientific research should have other aims. It should focus on human needs. What is necessary? It should focus on preventive medicine and not on curative medicine which enriches the pharmaceuticals and the doctors. It should work on a healthy working environment. It should work on good quality housing and so on. So preventive medicine and human needs are a totally different motor for developing the well-being of people. And the same counts for the accumulation by capitalism of wealth through the theft of land, which is a historical development with capitalism. Land was never a commodity before capitalism. Before capitalism, land was used according to certain rules, and some people had more power than others, but land was not owned. You could not sell land. You could decide of different uses of land. Whereas under capitalism, land becomes a commodity. You can buy and sell land, and when you own land, as an owner, you can do with land what you want. There's no community who decides on that. That started in the beginning of capitalism. Oh, what's happening? My thing is gone. Kennbaar? Yeah. Du musst noch mal kurz das Kennbaar. Yeah. So, what happened in the origin of capitalism in England? You have the famous movement of the enclosures. What is the enclosures? It is the fact that rich people in the cities could start closing land and expulsing farmers, local farmers, small farmers. By expulsing the farmers and by enclosing it, they could claim it as their own property. And on that property they began to raise sheep for wool, for commerce in the continent. So that's the beginning of this way of capitalist development of agriculture. In agriculture today, land is owned by all kinds of people, multinationals, local farmers and so on. And on the land you own, you do what you want. It's not a common, it's not, no, okay.
It's not a common endeavor anymore of a society where we live. Now, why do I insist, and do many people in the feminist movement insist on the ideas of ecofeminism? It's because we want to fill in and to develop a global alternative through our own social praxis. The global alternative is not something a very clever philosopher writes down on paper in his room. Even Marx didn't do that. His most interesting insights come from a praxis. His insights on the Commune of Paris, for instance. So, our global alternative must take into account this criticism of capitalism. Capitalism exploits human nature and exploits the resources of nature and exploits human beings and human labor. And capitalism does not want to see any limit on taking resources out of the land. Resources, it started with rubber and tropical woods, it goes on with minerals, it goes now on with the wealth in the oceans. The plans for manganese to take on the deep land in the ocean and so on. So that destructive pyramid of capitalism has to be radically destroyed and overthrown. Now, ecofeminists have always, and the women's movement, part of the women's movement, have always been very united in their criticism of the military-industrial complex. Atomic weapons, beginning with Hiroshima, but then the whole Cold War, the weapon development and biological warfare were very strong motivations for women to mobilize against war. In the peace movement, in the anti-Vietnam movement, and in the movement against American missiles being implanted in European American bases, like in Belgium we had that too. So we also see that women were active in the actions against military dictatorships. I remember Pakistan, Chile, the Greek colonialist regime, and the rise of military expenditure at the cost of social measures. So there is an anti-militarist part of the feminist movement which has always been present and which has been a stimulus. For instance, the occupation by women surrounding a big air base in England, Greenham Common, was a stimulus for a whole group, a whole series of groups and networks of women saying, we don't want war, we don't want weapons of destruction, we sit here and we knit our pullovers around the base, and the military were afraid to come and to break it down. In the analysis of feminism, you had in the second wave feminist movement, you had the demand of equality. Equality between men and women, equal pay, equal job possibilities and so on. And the second wave left feminists demanded the socialization of household jobs. So cooking, washing, cleaning, caring for the children, childcare and so on. That was the main drive in the second wave feminism. And the ecofeminists were not in favor of that. They were in general saying that why is a housewife not as good as a working wife, as a working woman? So there were divides there, and those divides have now been overcome, I think, in the current feminist movement, because the paradigm has changed. All feminists, eco-feminists, left-wing, class circle feminists, all of them, we all are persuaded that men and women are equal beings, human beings. That's not the problem. And what we now see is that this kind of negative attitude by classical feminists and like me, my age, against housewives, has been overcome, because today we see that
the paradigm of global care in the health service, in school, in education, in all the kinds of jobs women do, mostly part-time in cleaning and caring. Those jobs have become prominent in the pandemic. And even before that, there was an originally Indian, but in America living feminist, Titi Bhattacharya, something. Yeah, Bhattacharya. She wrote a book on the crisis of care, where she extends the fact that women are responsible for the reproduction of the workforce, as we say in Marxist jargon, to the fact that women are the central person in families, for the care for the children, for the elderly, and so on. And that care has been translated into all kinds of caretaking jobs, which are also feminine, low paid, and less valued than other medical jobs. For instance, the surgeon, or a neurosurgeon, or mostly male, while the cleaning in the operation room is done by female nurses and all. So the whole question of reproduction of the workforce and the care for the family has been enlarged by ecofeminists to the care for natural systems in that same paradigm. So you can say that global care in society now involves the typical homework done by women, the jobs, the so-called women jobs, cleaning, but also nursing, healthcare, education, and the taking care of nature in the ecosystem, in the food production systems. So, in this current crisis, which is not only a climate crisis, but it has now become so clear, it is a global crisis of the unsustainability of capitalism. Capitalism cannot go on unless it kills millions. And that gives us the possibility and the duty to start with thinking and being active in this new paradigm of care. Now, care means that profit as a central concept must be rejected. And that is something more and more people today understand. They have seen it in the pandemic. So, care instead of profit as a central concept, as well in human society as in nature. If we want to preserve all kinds of natural ecosystems, we have to take care of them and to reconstruct them if necessary. So that's one. A second example, a second point is that we should not put money before profit, but we should not put money before any other consideration. What we should do is start from thinking about the use value of things and not the money value of things. The use value means what is it good for? Is it good for nature? Is it good for humans? That's something quite different from how much money can I take out of that. So the use value instead of the exchange value and money. The third element in this kind of ecofeminist global view is we should always stimulate and be in favor of collective services instead of privatized commercial services. So that means we are not in favor of women in the kitchen all the time. We are in favor of collective services. So we have to find ways in which communities organize the way food is made for that community. That's a collective service. That's not a privatized commercial service like a Pizza Hut and all those things. Fourth point, the demand for shorter working hours is vital if you want to develop communal services. Because shorter working hours means that men as well as women have more choices in their lives. If you have a shorter working hour,
You don't have to rush from one place to another and so on. Of course, shorter working hours in conditions where the wages are not shortened. So we are not for a generalized part-time system where everybody has to take two jobs. Shorter working hours. Another point is that the means of production, which are now in the hand of capitalists, of owners of means of production, the means of production and land should be commons, should be common property. Now, common property doesn't mean a state system of state companies, because state companies, I remember here that the car companies in France, Renault, Peugeot, Citroën and so on, were nationalized after the Second World War. They became common property, they became state property and they remained just as capitalist as before. So the commons, instead of private ownership are extremely important for the way we see production, for use value, for the well-being of people. Another element is inclusive communities. If you see today, and in Belgium it's very clear, the divide caused by racism and nationalism are very, very damaging, cause a lot of damage and kill people. The racist police in Brussels has killed several young people in the last 6 months. So racism and nationalist divides, remember the war in Yugoslavia, are very, very damageable. So we need inclusive communities. Again, with the word inclusive, I mean everyone has his or her place in the community and has there the right to develop and to be creative and so on. Inclusive communities and inclusive identities. Some very right-wing conservative feminists in the United States say that a trans person, for instance a trans woman, which is a person who has always felt being a woman but in the wrong body, and who changed her body from a male body into the correct body, a female body, through medicine and so on. So that's a trans person. Trans women are, according to those right-wing feminists and racists, not real women. So in the end, we come back to the beginning. A woman is something with 2 X chromosomes. And nothing else. That's the reverse of what we want. Of course, we want everyone to build up his or her own identity according to what they are feeling and they are experiencing. And that's again a principle of ecofeminism. The principle is plurality and diversity instead of uniformity and homogeneity. So the plurality is a diverse and rich ecosystem which has a lot of species in it. And that's a stable system which can resist to attacks. Whilst a plantation is the reverse. A plantation is homogeneous, all the same plants, with the same pests and the same risks. It's very unstable. You need an input of pesticides all the time to keep your plantation running. So we are against that. But we are also against that in society. We don't want a white supremacist society. We want a diverse society. And so on. And of course, democracy against dictatorship of the markets also. Democracy means it's not the markets who decide what is useful in your society. It's the people. How can people decide? People can decide through real democratic decision making. Decision making bottom up and not top down. It's not an enlightened dictator that can decide what is good for society. It's society itself. Now, my point today is that I wanted to stress that those points I now finally mentioned: care as a paradigm, use value, collective services, shorter working hours, commons instead of private ownership, inclusive communities, inclusive identities, plurality and diversity, democracy against dictatorship of the markets, and bottom up instead of top down are principles which
we can use directly, immediately, also today, even if we still live in this capitalist society. Because these points are points on which people can be active, can have motivation to act and to improve their own lives. It's a kind of way in which I see people radicalized, and radicalized up to the point that they understand that capitalism is at the core of things, and nature and humanity. So when you have, for instance, a collective service in your neighborhood and it becomes privatized, what fight against that privatization is fight in favor of our ecofeminist or eco-socialist alternative. Because against that privatization, you discuss, you bring people together, and you deepen the understanding of what it means, a collective services. And you can go on all those themes and say that that's the way of putting forward the idea of an alternative, not in a general, beautiful picture. An eco-socialist alternative would be marvelous, but in the practice. It is through that practice that people will become conscious and hopefully organize themselves so that we can change and overthrow capitalism, which is the aim. The only little problem we have is that time is up. Time is up with the climate crisis, we see it. So the melting down of the ice, the acidification of the oceans, the loss of species, the bad quality of food, the psychological problems women and men have. So all kinds of problems are what Rosa Luxemburg mentioned, the barbarity of the things. And we have now the responsibility, but it's not us who are the cause of it. We have the responsibility to try to bring people together to fight against it. From daily life on until that global understanding and the will to overthrow capitalism. That's it. So, danke Marijke. Dann haben wir jetzt, ja, es ist 3:10. 5 minutes break. Soll ich ein bisschen abnehmen? Ja, gut. Also ich fand das klasse, was du gesagt hast. Und ich habe so ein paar Ideen dazu, also kein Co-Referat oder so. Die Neutralität von Wissenschaft, dazu ist mir eingefallen, dass die deutsche Pharmaindustrie nach Auschwitz weltweit führend war. Das heißt, die konnten in Auschwitz Menschenversuche machen, völlig ohne jede Einschränkung. Und die deutsche Pharmaindustrie und die deutsche Medizinwissenschaft war danach weltweit führend. Das finde ich ziemlich entsetzlich und das wirft so Fragen auf, ob so eine Wissenschaft irgendwie menschliches Maß haben kann. Das also fand ich so zur Neutralität von Wissenschaft ist mir das eingefallen. Nein, die ist nicht neutral und schon die Fragen, die du stellst, strukturieren die Antworten vor und Männer stellen ganz andere Fragen als Frauen und haben sich durchgesetzt. Eine Frage, die Sie also in der Physik beantwortet haben, die finde ich nun aber ganz spannend. Bewegung gibt es nur, das können Physiker besser erklären als ich, wenn es Spannung gibt. Das heißt, eine Gesellschaft, die spannungslos ist, ist ein matschiger Brei, der sich niemals entwickeln kann, weil die Gesellschaft sich nicht bewegt. Das heißt, diese Kritik, die immer sagt, diese ganzen Migranten oder so, das bringt ja alles nur Spannung, totaler Quatsch, die bringen Bewegung und Bewegung führt zur Entwicklung. Also so das zur Wissenschaft. Dann ist mir zum Wert von weiblicher Arbeit eingefallen. Ich glaube, es ist ein absolut patriarchalisches Konzept, Arbeit vom Leben zu trennen. Also zu Hause findet das Leben statt und dann auch ein bisschen Leben im Urlaub, wenn man oder Frauen in sich leisten kann. Und ansonsten gehst du halt in irgendwelche Kohlenminen und klopfst da Steine oder so ein Quatsch. Es gibt Liebesgeschichten von Kollontai, die hat so Liebesgeschichten geschrieben. Und die beschreibt darin eine Gesellschaft,
während des Krieges, die Männer sind an der Front und müssen sich da gegenseitig totschlagen und die Frauen halten den Laden am Laufen und die haben das komplett anders organisiert. Die haben gemeinsam gelebt und die Arbeit in ihr Leben integriert und die Kinder wurden gemeinsam behütet, es wurde gemeinsam gekocht und wenn ein Kind krank war, dann wurde sich selbstverständlich gekümmert. Das wurde dann relativ schnell, als sie uns von der Front zurückkamen und feststellten, sie waren eigentlich über, haben sie die neue ökonomische Periode da eingeläutet und dann wurde das wieder zurechtgerückt und Frauen wurde wieder Gleichberechtigung angeboten. Das heißt, wenn sie richtig gut waren, wurden sie one of the boys und konnten da irgendwie fleißig mitmachen, den gleichen Blödsinn wie die Jungs machen und waren dann aber ganz toll. Also da gab es, glaube ich, historisch schon mal Ansätze von einer anderen Art zu leben, die wirklich klasse war und die aber ohne Männer stattfand. So, Ökofeminismus, finde ich, hast du klasse beschrieben, finde ich absolut toll. Und das zu Ende gedacht, führt mich, ohne dass ich da irgendwie jetzt eine größere Ausführung zu machen könnte, zur Frage nach dem revolutionären Subjekt. Das ist im Marxismus die Arbeiterklasse. Es gibt ein Patriarchat ohne Kapitalismus. Das gab es. Aber ich glaube, es gibt keinen Kapitalismus ohne Patriarchat. Und wenn das Kapitalismus ein patriarchalisches System ist, das gestürzt wird von einer patriarchalischen Struktur, denn im Patriarchat gibt es nur patriarchalische Strukturen, und die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt sein soll im Marxismus, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Wenn du das zu Ende, also denke ich mal, wenn du das zu Ende denkst. Und dieser Ökofeminismus liegt irgendwie nahe, dass das revolutionäre Subjekt, wenn es denn eine echte Revolution sein soll, also eine, die wirklich Menschen befreit, dass das dann eventuell die Arbeiterklasse vielleicht nicht so ohne weiteres ist oder nicht so ist. Und das deckt sich bei mir auch so mit dieser Idee, dass dieses revolutionäre Subjekt ja auch zunehmend entmachtet ist durch die patriarchalischen Strukturen, also die Arbeiterklasse. Also wenn in Deutschland gestreikt wird, werden Firmen halt nach Polen oder in die Tschechoslowakei verlegt oder sonst wohin. So, und dieses Subjekt ist ja weitgehend ausgehebelt. So, und Frauen, also klar, das ist richtig, Frau sein alleine ist kein Programm, aber trotzdem gibt es natürlich eine objektive Gleichheit oder objektiv gleiche Interessen. So, und das zu entwickeln ist im Konkreten manchmal sehr schwierig. Also wenn Frauen zusammensitzen und irgendwas besprechen, sind es häufig Mittelschichtsfrauen, häufig sehr gut ausgebildete, selten mal irgendwelche anderen Hautfarben dabei oder Herkünfte. Also das ist ja auch eine bestimmte Gruppe von Frauen. Das macht es manchmal, finde ich, sehr schwierig, in diesen Frauengruppen zu arbeiten. Die gehen ja auf den Keks auf Deutsch. Aber eigentlich ist es natürlich objektiv unter Umständen so, dass Frauen eigentlich das revolutionäre Subjekt sind. Das war Ja. schon fertig? Fertig, ja. Okay, genau, wir hatten nämlich keine Redezeit festgelegt, deswegen haben wir Okay. zwischendurch mit Christian gesagt, Nora, Christian hat sich, glaube ich, vorher gelesen. Okay. Dann gehen wir die Reihenfolge Christian, Nora und Ja, anschließend, was Christiane gesagt hat, könnte es nicht sein, dass das revolutionäre Subjekt heute die Frauen am vordersten Front stehen. Real. Wenn man sieht, was wir in Brasilien gegen Bolsonaro auf die Straße haben, das sind schon Frauen auch aus der Arbeiterklasse, nicht nur die Bessergestellten. Es sind viele Frauen aus der Arbeiterklasse, aus den unteren Schichten, die gegen diese frauenfeindliche Politik auf die Straße gehen, und zwar massiv. Und viel mehr, wie vielleicht vor 50 Jahren noch Frauen auf die Straße gegangen sind. Und dann durch die Veränderung auch Fridays for Future, dann sagen, ja, das ist keine Arbeiterbewegung. Kann schon sein. Da sind viele Frauen, junge Frauen, die vielleicht später auch arbeiten werden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also die Frauen sind im Aufkommen sozusagen, in Bewegung weltweit, glaube ich,
kann man sehen, dass viele Frauen gerade aus ihrer Front stehen bei der Mobilisierung und das macht Hoffnung in mich. Dankeschön, Nora. Ja, von mir auch noch erstmal danke für deinen echt spannenden und guten Input oder Referat ja eigentlich. Ich bin mit den meisten Sachen eigentlich total einverstanden. Ich habe aber ein Problem immer noch mit dem Begriff Ökofeminismus. Wie gesagt, ich finde die Inhalte absolut richtig und wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, diese Zusammenhänge darzustellen, die ja sehr weit sind, aber auch so bei dem, was du gesagt hast, also finde ich war vieles dabei, fand ich auch sehr spannend. Ich denke aber, wenn wir das irgendwie, dann gibt es Ökofeminismus, es gibt Ökosozialismus, es gibt keine Ahnung, was noch alles, das sind alles als Nomen, sind die alle getrennt voneinander. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir eigentlich brauchen, ist uns einzusetzen für einen Sozialismus, der diese ganzen Ebenen mit integriert. Vielleicht kann so ein Begriff manchmal, vielleicht kann er helfen, diese Themen mehr reinzubringen, aber ich glaube, er stellt auch eine ganz große Gefahr dar. Du bist am Anfang so auf diese Essentialisierung auch eingegangen. Du hast sie jetzt mehr am Anfang, also in den Ursprüngen der Bewegung verortet. Ich denke aber, dass diese Gefahr bleibt und ich denke, dass das für ganz viele, ja, viele sich davon vielleicht auch ablenken, täuschen lassen. Genau, deswegen denke ich, und ich glaube, das ist auch wirklich unsere Stärke als Sozialistin, dass wir eine Gesamtperspektive aufmachen und die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche und verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse miteinander in Zusammenhang bringen. Ja, genau, also das ist mir wichtig dazu zu sagen. Was mir immer wieder auch aufgefallen ist, nur als Ergänzung, also auch ein Unterdrückungsmechanismus, der noch dazukommt, das ist der Ableismus, also die Unterdrückung chronisch kranker und behinderter Menschen. Wo ich tatsächlich bei vielem, was du so gesagt hast, mit ja, Zusammenhängen, also auch gerade solche medizinischen Vorgehensweisen, also da sind ja auch gerade krank und behinderte Menschen ganz stark von betroffen zum Beispiel. Also es schwankt bei vielen mit, du hast es nicht so genannt. Ja, genau. Aber nur als Ergänzung noch. Und dann würde ich noch kurz auf das revolutionäre Subjekt, Christiane, ne? Christine, okay. Was du gesagt hast, eingehen. Ich denke auch, also das ist auch nicht neu, dass Frauen so eine wichtige Rolle spielen. Das wurde nur hinterher gerne in der Geschichtsschreibung dann unterschlagen, aber Frauen waren da schon oft ganz vorne mit dabei. Ich denke aber auch da, wir müssen auch also die wirklich revolutionären Frauen sind Teil der Arbeiterinnenklasse. Und auch all die Frauen, die die Sorgearbeit machen, ich würde sogar sagen, egal ob bezahlt oder unbezahlt, sind ja Teil der Arbeiterinnenklasse. Und von dem her geht auch das nur mit einer vereinigten Arbeiterinnenklasse. Ja, ich glaube, du wolltest es auch gar nicht anders sagen, aber ich denke, das müssen wir. Nee, das würde ich sehr wohl anders sagen. Ach so, okay. Alles klar. Ja, also ich will es nicht gleich machen, mir ist klar, der Verlauf von Konfliktlinien, aber ich denke, wir sind darauf angewiesen, da gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und ich denke auch, dass unter dem Patriarchat nicht nur die Frauen leiden. Also ein Mann, der 8, 9, 10 Stunden für die Lohnarbeit unterwegs ist und die eigenen Kinder nicht aufwachsen sieht und es nicht schafft, eine emotionale Beziehung herzustellen, da fehlt auch was. Das bringt natürlich trotzdem eine andere Machtposition. Es ist aber auch nicht das, was wir uns für eine befreite Gesellschaft und befreite Menschen wünschen. Danke, Nora. Ja, ich habe eine Nachfrage. Also bei mir schwirrt noch der Begriff irgendwie so Care Revolution in der Gegend rum. Ich habe ehrlich gesagt keine genaue Vorstellung, was damit gemeint ist, und ich vermute auch, dass es da
sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von dem Ganzen gibt. Also es würde mich jetzt interessieren, was deiner Meinung nach das ist und wie sich das zu dem verhält, was du sagst. Ob das Gleiche ist oder ob das was anderes ist. Und vielleicht dann noch als Zusatzfrage, das ist, schmeiße ich jetzt auch wieder bloß einen Begriff in die Welt, aber es gibt ja in Deutschland die feministische Marxistin, die Fricka Haug, ich weiß nicht, ob die das, mit den, wie heißt das, vier ja, genau das. Also und so, von dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, finde ich das eigentlich so ganz vernünftig an. Vielleicht, wenn du da ein paar Takte zu sagen würdest, wie du die Sachen siehst, fände ich für mich ganz interessant. Möchtest du auch direkt antworten? Nein. Naja, jetzt hat eine Frage. Ja, ihr habt mir quasi die Frage vorweggenommen, also mit den 4 in einem. Also was, vielleicht ein Satz dazu. Ich habe mal so ein Seminar mitgemacht und ich fand das interessant, die Gleichwertigkeit von verschiedenen Tätigkeiten, von Arbeit. Also mit der Erwerbsarbeit ist das ja, und dann ist es diese Hausarbeit und Betreuungsarbeit, dann ist es die politische Arbeit, das Engagement und die kulturelle Arbeit. Und da tun wir Männer uns ja ziemlich schwer. Also ich weiß, in der Gewerkschaftsdiskussion war es immer schwierig, die Frauen in die Gewerkschaftsarbeit, in die Aktive reinzukriegen, ja, wegen Kinderbetreuung und so. Das ist uns Männern nie eingefallen, dass wir das ja auch übernehmen können. Und so ist das ja auch in dem politischen Engagement. Deswegen, also so ähnlich die Frage, ist das ein Modell, das mit zu beitragen kann, dass das Patriarchat auch in der Arbeiterklasse ein Stück weit aufgehoben werden kann und dass den politischen Kampf ja, also bessere Voraussetzungen sind für den politischen Kampf? Klaus, ich wollte nur kurz anmerken, weil du das mit dem Leiden von Männern an patriarchalen Strukturen genannt hast. Für mich ist es tatsächlich meine ganze politische oder fast meine ganze politische Geschichte durchaus ein Motiv gewesen. Also ich meine, ich bin groß geworden mit häuslicher Gewalt mit meiner Mutter, wo ich Zeuge gewesen bin, und seither begleitet mich das Thema, dass ich auch aus einer ganz eigenen, auf der Suche nach einer positiven eigenen Männlichkeit an den Verhältnissen, so wie sie sind, gelitten habe und auch nach Wegen gesucht habe, um einzuschreiten. So, das finde ich gehört mit dazu. Also das würde ich auch in Richtung Christine sagen. Ich finde also sozusagen dieser Blick auf, der kommt oft viel zu kurz. So was kritische Männlichkeit, patriarchatskritische Männerstrukturen gibt es ja alles zwar ein kleiner Haufen, aber die gibt es durchaus. Und die würde ich auch mit ins Kalkül ziehen, wenn man nach politischen Lösungen sucht. Weil sozusagen, es ist ein ergänzendes Feld, finde ich, bin ich zutiefst von überzeugt. Das war das eine. Und das andere, wo du, Paul, nach Care-Work-Indischen gefragt hast. Das ist ja ein Netzwerk, was in Deutschland 2014 gegründet worden ist. Ich bin da peripher immer noch auch informiert und eben sozusagen dabei. Und ich habe tatsächlich auch die Frage nach den Arbeiten von der Gabriele Linker auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine deutschsprachige ich glaube, das ist sogar eine Fricka Haug-Schülerin, wenn ich es richtig kapriziert habe. Und die ist so sozusagen, dein Vortrag fand ich sehr kompatibel mit dem, was ich von ihr verstanden habe. Vielleicht schon mal als Antwort in deine Richtung. Aber ich wollte sagen, also das ist eine sehr, die bringt die Fragen, die mit der Care-Arbeit, mit der Sorgearbeit, auch mit der Modernisierung von Familien, zumindest in Deutschland, also weil es geht ja weg vom Ernährerlohn und hin zum Individuallohn. Die Frauen werden ja in die Workforce einbezogen, das verändert Familienpolitik beispielsweise. Finde ich, die Frau hat sehr viel zu sagen. Das wollte ich sozusagen uns allen dringend anempfehlen, das, was die Frau schreibt und tut und macht, auch sich damit kritisch und freundlich, aber wohlwollend auseinanderzusetzen. Genau, das muss ich sagen. Wolfgang.
was Noah gesagt hat. Das finde ich sind zwei ganz wichtige Punkte. Erstens war diese Frage der Begrifflichkeit, obwohl wir uns da nicht in eine religiöse oder philosophische Diskussion hineingegeben dürfen, aber ich stelle fest, wir haben uns die Begriffe durch die Verbrechen der Stalinisten, aber auch der Sozialdemokraten klauen lassen und haben nicht die Kraft mehr entwickelt, diese Begriffe neu und positiv für uns zu besetzen, und deswegen nehmen wir Ausflüchte zu Kombinationsbegriffen, die eigentlich mehr verwirren als klar machen. Und Nora hat, ich kann das eigentlich nur wiederholen, unser Verständnis von Sozialismus ist eine grundlegende Alternative zu dem System der Klassenherrschaft, der Unterdrückung von Frauen, des Rassismus, der Umweltzerstörung etc. pp. Und das müssen wir, glaube ich, für uns wieder neu klar kriegen und bewusst auch machen und überzeugend natürlich auch vermitteln. Nicht im Sinne von einer Sekte von Predigerinnen und Predigern, sondern indem wir eben Bewegungen, Organisationen aufbauen, die glaubwürdig sind, die Vertrauen schaffen, die Stärke geben und die Kräfteverhältnisse nicht nur verändern können, sondern radikal umstürzen können. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich wollte noch auf Christines Frage oder Diskussion zum Thema revolutionäres Subjekt eingehen. Da haben wir natürlich auch ein ähnliches Problem. Was eigentlich mit dieser Begriffsdiskussion zusammenhängt, brauchst dich aber jetzt nicht wegzusetzen. Eine Runde bilden. Okay, eine Runde bilden, aber unter Einhaltung der Also, das hängt ja eigentlich zusammen mit dieser Diskussion über die Begriffe. Die Arbeiterinnenbewegung hat solche historische Niederlagen erlitten. Und das, was es früher ansatzweise, wenn auch in einer deformierten Form gab, ein Klassenbewusstsein für sich, wie das Marx genannt hat, also ein politisches, revolutionäres Klassenbewusstsein, das existiert ja heutzutage noch unterschiedlich in den verschiedensten Teilen der Welt, nur noch in einer kümmerlichen Keimform, um das mal so zu benennen. Eher in der ideologischen als in der realen Form, weil es kaum revolutionäre Klassenkämpfe von Arbeiterinnen gibt. Wenn gibt es, und das ist ja schon toll, ökonomische Kämpfe teilweise verbunden, und das sind auch immer politische Kämpfe, aber nicht im Sinne von revolutionärer Überwindung des kapitalistischen Weltsystems oder des kapitalistischen Systems in einzelnen Ländern. Und da sollten wir auch auf die Realität näher schauen. Haben wir denn überhaupt eine genaue Analyse der arbeitenden Klasse heutzutage? Wie setzt sich die zusammen? Ich vertrete eine ganz andere Position. Christine, und ich provoziere dich jetzt natürlich auch, ganz klar. Ich sage, die Arbeiterklasse ist weiblich, in ihrer Mehrheit. Wir nehmen das bloß gar nicht wahr, weil wir so isoliert und distanziert von der Realität dieser Arbeiterinnenklasse hierzulande von ihren verschiedenen Sektoren, aber weltweit sowieso sind. Und auch da, das ist ein Ausdruck auch der Degeneration der Linken, ich sagte so hart, der Linken im weitesten Sinn, auch der revolutionären Linken, auch meiner eigenen Organisation, der Vierten, in der ich schon ein paar Tage drin bin, ich komme zum Ende. Und da müssen wir auch wieder einen neuen Prozess der Analyse und der Zuwendung beginnen. Entschuldigung, Punkt. Okay, dann jetzt sind noch Christine und Greta. Greta auf der Liste, meldet sich sonst noch jemand? Ach, Entschuldigung. Ja. Christine. Okay, dann kann ich das die 4 Leute schließen. Okay. Ich versuche im Rahmen der Redezeit zu bleiben. Die Definition von Arbeiterklasse ist meines Erachtens, sind die Menschen, und ich sage bewusst Arbeiterklasse, die Menschen, die auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. So, und das waren zu Anfang überwiegend Männer. Es gab im Mittelalter auch weibliche Zünfte, aber das war eben noch kein kapitalistisches System. Aber im kapitalistischen System haben Männer ihre Arbeitskraft verkauft und genug Lohn gekriegt, damit sie sich eine Hausarbeiterin leisten konnten. Die dann schwarz putzen ging oder sowas, sicherlich auch. Aber der Verkauf der Arbeitskraft ist
die Definition für Arbeiterklasse, habe ich zumindest so verstanden aus meinen Grundschulungen. Frauen stellen 80% der Nahrungsmittel her, ich glaube sogar weltweit. Marijke, ich weiß die Zahlen aber nicht so ganz im Kopf. Ja, das ist richtig, aber das ist eine Subsistenzlandwirtschaft, die ist nicht ins kapitalistische System eingebunden. Frauen leisten einen ganz erheblichen Anteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, weit höher als Männer. Fing in der Steinzeit schon an, wenn du da die Nahrungsmittelreste dir anguckst, die Fleisch ist kaum dabei, aber das Bild ist richtig, die Männer sind in den Wald gegangen und haben Viecher gejagt und die Frauen haben Pflanzen kultiviert und gebraten und gekocht. Also Männer tragen auch was bei zur gesellschaftlichen Entwicklung, aber den Hauptteil haben immer schon Frauen beigetragen. Das wird tatsächlich geleugnet von der Geschichtsschreibung. Gibt die Vor- und Frühgeschichte und dann geht es richtig los, als die Jungs dann endlich mal mit ihrer Religion dann auch die Ideologie geschaffen haben für den Scheiß, den sie machten. Das ist jetzt böse. Auch Männer leiden unter dem System, ja, glaube ich, aber die können immer noch Frauen verhauen und die können immer noch Frauen umbringen. Und der größte Leichenberg in der Menschheitsgeschichte sind totgeschlagene, vergewaltigte, zerstörte, kaputtgehangene Frauen. So, und das ist dieser Rollenwechsel. Auch der allerliebste Mann, der sich reizend kümmert, kann in dieser Gesellschaft jederzeit zum Schein werden. Da hindert ihn keiner dran. Und dieses Rechtssystem stützt ihn sogar noch. Die Frau wird gefragt, warum sie nachts im Park rumläuft. Also bis zu einer Burka ist es hier noch nicht gekommen. Aber auch das wäre denkbar, wenn du so argumentierst. Wenn die Frau mit ihrer Kleidung eine Vergewaltigung provoziert und nachts doch sowieso nicht in den Park gehört, ja, dann ist doch das Beste, sie zieht eine Burka an und bleibt im Wesentlichen zu Hause. Also das ist eine patriarchalische Art zu argumentieren gegenüber Frauen. Und ich warte ganz dringend darauf, dass Männer mal definieren, warum für sie wichtig ist, dass Frauen eigene Räume haben, sage ich erstmal. Also das, was Männer bisher sagen, ist, die gehören noch zur Arbeiterklasse. Oder dann sagen sie Arbeiterinnenklasse. Wobei das Innen ein Suffix ist. Ja. Wenn das wegfällt, es bleibt ein vollständiges Wort erhalten. Frauen sind nicht lebenswichtig für dieses Wort. So, deshalb sage ich das nicht, sondern ich sage die arbeitenden Menschen. Weil ArbeiterInnen, da kann ich ihnen weglassen. Es bleiben immer noch die Männer. Da ist die Sprache schon drin. Wir verfügen über keine Sprache, in der Frauen Raum haben. So, und wir wissen alle, warum wir nicht sagen, die blöden Neger in Afrika, die können doch alle verhungern. Weil wenn wir das sagen, dann gehen wir hier auch in den Arsch. Als abhängige, lohnarbeitende Menschen. Die müssen mit in unserem Konzept sein, sonst geht unser Konzept niemals auf. Und deshalb sagen wir auch nicht Neger. Obwohl wir es manchmal trotzdem so behandeln. Und das wünsche ich mir von Männern. Dass Männer mal sagen, warum es für sie und ihre Konzeption, ihre politischen Vorstellungen wichtig, richtig und notwendig ist, dass Frauen ihre eigenen Räume haben. Ja, kurz noch eigene Räume von Frauen in der Initiative. Die Frauen haben sich den Donnerstag gekämpft, sitzen da zusammen. Typ kommt rein und wird gesagt, du, tut uns leid, aber hier ist heute Frauentag. Der sagt gar nichts, guckt, geht zum Tisch, nimmt sich eine Salzstange und geht raus. Und das können sich Männer hier leisten. Ohne dass sie mit Ziegelsteinen nichts bilden. Das ist irre. So, Schluss. Entschuldigung. Das kriegt er doch das Abschluss. Ich finde, die Sprache, also unsere Sprache jedenfalls, kann keinen Dialektik ausdrücken. Also deshalb können wir nur sozusagen Begriffe bilden und den Begriffen dann Eigenschaften zuordnen. Das heißt, Ökofeminismus ist Feminismus, der ökologisch orientiert ist. Aber es ist natürlich müsste die gedanklich, also das kann man eben nicht anders ausdrücken in unserer Sprache. Das Schwergewicht ist richtig. Es geht um Frauenbefreiung oder Frauenselbstbestimmung. Das ist die Bewegung und die ist ökologisch orientiert, weil Frauenbefreiung ohne sozusagen Schutz oder Erhalt der Natur nicht geht. Aber es ist eine Zuordnung, auch wenn es ein dialektisches Verhältnis ist.
Und das ist jetzt als Marxisten sprechen wir von also ich spreche von patriarchalischen Kapitalismus, weil mir als Marxist die Produktionsweise wichtiger ist als die Charakterisierung, dass es auch ein also ein Herrschaftsverhältnis zwischen Geschlechtern ist. Aber ich weiß, dass es ein dialektisches Verhältnis miteinander ist. Das eine kann nicht ohne das andere aufgelöst werden. Aber das ist meine Rolle als Marxist, dazu sagen, ohne dass wir die Produktionsweise ändern, kann sich auch das Herrschaftsverhältnis, in diesem Fall der Geschlechter, aber es ging auch um politische Unterdrückung oder rassistische Unterdrückung, kann sich nicht auflösen. Und mit dem revolutionären Subjekt finde ich das tatsächlich schwierig. Also ich würde dir mal so weit zustimmen, wir müssten mal wieder eine Diskussion darüber führen, wer oder was ist Arbeiterinnen oder was ist eigentlich die Klasse des revolutionären Subjekts. Und Marx bestimmt das in meinem Verständnis davon sagen, wenn der lohnabhängige Proletarier, und so spricht er ja, wenn der seine Lage auflösen will, dann geht das nicht, ohne dass er den Kapitalismus abschafft. Deshalb, sagt er analytisch, deshalb sind die das revolutionäre Subjekt. Wenn die sich befreien, kann das Kapital nicht weiter existieren. Und Kapital ist ja Kapital ist nicht Geld, sondern Kapital ist ein Verhältnis. Kapital ist die Herrschaft der toten Arbeit über die lebende Arbeit. Also es ist ständig Warenproduktion auf einer weiteren Stufenleiter gemacht werden muss, damit es hinterher mehr Kapital gibt. Weil es ist eben keine moralische Kategorie, sondern es ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Und das kann sich eben nur, wenn die Lohnarbeiter nicht Lohnarbeiter sagen, oder wenn die Lohnarbeitenden nicht Lohnarbeiter sagen wollen, dann müssen sie das Kapital haben. Das definiert sich als revolutionäres Subjekt in meinem orthodoxen Verständnis. Und ob jetzt in Deutschland tatsächlich die Arbeiterinnenklasse oder die Arbeiterklasse tatsächlich in der Mehrheit weiblich ist, weiß ich nicht. Weil ich habe mich lange nicht sozusagen statistisch damit beschäftigt, weil es ja die Frage, also da geht es ja darum, wer arbeitet Lohn und wer nicht. Und in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, sagen wir mal, bin noch nicht mal sicher, in so Ländern wie Brasilien, also die Kapitalisten bezeichnen ihn als Schwellenländer. Und ich glaube, wenn wir das als Marxistinnen angucken müssten wir sagen, Schwelle deshalb, weil die an der Schwelle dazu stehen, dass die kapitalistische Produktionsweise die herrschende Produktionsweise wird. Kommst du wieder ausnehmen? Ja, bin schon fertig. Ja, ich bin jetzt glaube ich ein bisschen unsortiert mittlerweile, aber also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir darum, und tatsächlich haben wir das auch schon so zu Hause ein bisschen als Thema gehabt, dass es eben nur zusammengeht, also dass alle quasi an einem Strang ziehen müssen. Ich glaube aber schon, gerade wenn ich mir Matthias, also meinen Mann, der ist Kindergärtner, angucke, was er so im Studium macht mit den Kindern und so. Ich selbst habe mich nie benachteiligt gefühlt in der Gesellschaft, weil ich eine Frau bin. Ich habe auch nicht, also ich habe keine sexuellen Übergriffe und keine sexuelle Gewalt erlebt, bin aber, glaube ich, wenn man die Statistiken so anguckt, da wirklich ein Einzelfall tatsächlich. Also es ist ja unglaublich, wie viele Frauen wirklich unter Männern leiden müssen. Und würde sagen, dass gerade deswegen Frauen unbedingt ihren eigenen Raum erstmal brauchen. Sie können, also ich denke schon, dass sie sich danach gerne wieder mit Männern zusammentun wollen auch und auch an einem Strang ziehen wollen, aber wenn ich mir jetzt so kleine Grundschulkinder im Bus oder wenn ich so höre, was so aus der Kita erzählt wird und so, dann ist einfach in der Gesellschaft, in der wir leben, werden schon ja, eben die ganz Kleinen in ganz feste Rollen gedrückt und dadurch sind Frauen eben in ihrer Rolle in unserer Gesellschaft und die brauchen irgendwie Platz, den sie, glaube ich, nicht einnehmen können, wenn Männer dabei sind, weil die den einnehmen. So. Und deswegen ja, denke ich, dass es wichtig ist, dass sie ihren eigenen Raum bekommen und danach sollen alle zusammenarbeiten. Ich glaube, wir können es nur zusammen schaffen, aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass man, ja, und auch, dass Männer jetzt sozusagen also bereit sind zu sagen, ich mische da jetzt mal nicht mit. Ich sage jetzt mal nicht meine Meinung, ich mache jetzt mal nicht hier die Organisation oder genau, diskutiere das dann irgendwie oder lass mir nachher Bericht erstatten oder so, sondern wirklich auch unterstützend da sind, aber sich mal zurückhalten.
ich finde sehr gut, was du gesagt hast, weil ich auch denke, dass Frauen unbedingt ihre Räumlichkeit brauchen, aber auch danach zusammen kämpfen für die Revolution zusammen. Und ich fand es sehr gut, ich habe nicht alles ganz gut verstanden, aber du hast gesagt Indien, aber du hast nicht so gesprochen, weil ich denke, ich frage mich, wie das möglich ist in Indien mit einer Logik, die ganz, ganz schlimm ist und absolut gegen Frauen und Faschist ist. Ne? Und was er alles macht wegen Corona, und wir wissen, was mit Corona passiert in Indien, da möchte ich mehr erfahren. Aber ich denke, wir müssen alle zusammen kämpfen. Aber die Frauen sind immer die Ersten, die ihre Arbeit verlieren und die noch mehr darunter leiden, weil sie auch die Kinder erziehen sollen in diese bürgerliche Familie. Das muss man auch darüber reden. Und da hat man nicht genug darüber geredet. Also ich denke, revolutionäres Subjekt, die Revolution kann nur von Frauen kommen. Und danach alle zusammen. Eine Revolution der Frau ist nicht möglich. Und der Sozialismus kann Revolution, klar. Aber das muss man noch sehen. Also, so denke ich. Schluss. In 10 Minuten eine Antwort auch an diese Frage. Also, gratuliere mit dieser sehr guten Diskussion. Ich werde eingehen auf die Frage des revolutionären Subjekts. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wo wir nachdenken müssen. Was ist ein revolutionäres Subjekt? Das sind Leute, die durch ihre Position, Erfahrung, Praxis und Nachdenken zusammen eine Macht sind, die das Kapitalismus kann vernichten. Das ist ein revolutionäres Subjekt. Also Kapitalismus vernichten, nicht reformieren. Also heute ist die Arbeiterklasse weniger klassenbewusst dann je, glaube ich, im Kapitalismus. Oder in den letzten Jahren ist es schrecklich bergab gegangen, ganz nach rechts. Und die rechte Seite, die Nationalisten und die Rassisten, haben große Teile der Arbeiterklasse oder der verunsicherte Teile der Arbeiterklasse für sich hingenommen. Aber man muss das nicht übertreiben. Es sind nicht die Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen in den USA, die Trump gewählt haben. Es ist nicht so. Es sind die Reichen. Und die große Mittelschicht, Mittelreichen, die haben in ihren geschlossenen Palasten und so weiter, die haben für Trump gewählt. Und es ist eine Minderheit der Arbeiterklasse, die für Trump gewählt hat, glaube ich. Das ist eine Sache. Also es ist ein Rassismus gegen Arbeiter. Auch diese Deplorables, als Hillary Clinton gesagt hat, so der Person deplorable. So, das ist ein Anti-Arbeiter-Rassismus für mich, von dieser Schicht Demokraten, Jean Hillary Clinton. Also, ich glaube, dass, was viele Leute hier gesagt haben, eine echte Revolution muss die Menschen befreien. Die Revolution befreit sich selbst. Es muss eine neue Freiheit sein und nicht eine neue Disziplin aus einem Job oder sowas. Es muss Freiheit sein. Und das war es. Alle Revolutionen waren am Anfang Freiheit. Und ich habe im Mai 68 gelebt, aber wenn du liest über die Kommune, wenn du liest über die russische Revolution, das war Freiheit. Die Leute waren froh. Das war nicht diese schreckliche stalinistische Mythe. Also, das revolutionäre Subjekt heute, ich glaube auch, dass die Leute, die verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, dass die alles, ihr eigene Belang ist, dass sie den Kapitalismus kaputt machen. Sonst müssen sie immer in Lohnarbeit arbeiten. Es gibt keine
gerechtfertigtes Lohn, zum Beispiel. Also, es ist nur, wenn diese Leute, und die sind die Mehrheit der Bevölkerung, wenn diese Leute sagen, stopp, es geht nicht mehr, wir machen das nicht mehr, wir vernichten das System, dass es eine echte Revolution gibt. Aber heute sind die Sachen so international und so verbunden mit anderen Krisen, nicht nur die soziale Frage, aber die ökologische Frage, dass diese Revolution dringend ist, hoch dringend ist. Also, wer macht diese Revolution? Wir haben die letzten Jahre, sieht man überall zum ersten Platz in die Länder der dritten Welt, große Aufstände, der arabische Länder und so weiter. Das sind massive Bewegungen, aber ohne politisches Insicht. Aber diese Bewegungen sind das Volk. In Europa ist das keine gute Terminologie, aber in Mexiko oder in Brasilien, das sind Leute, eine Minderheit, die arbeitet in Fabriken, eine andere Minderheit, die arbeitet in Dienstleistungen und eine große Menge Leute, die in informeller Ökonomie arbeiten. Männer, Frauen, Kinder. Und was ist die arbeitende Klasse dort? Das ist schwierig zu beschreiben. Also es ist heterogen, aber sie haben einen Grund gemeinsam, die sind verpflichtet, gegen dieses System einzugehen, um zu überleben. So, aber diese extreme Armut haben wir in Indien, sicher. Haben wir nicht in Westeuropa. Ich glaube, das in Bulgarien oder so ähnliches ist auch sehr schlecht. Also in Kasachstan und diese Absurditäten in Russland und so weiter. Aber lass uns sagen, in Westeuropa, Deutschland, Belgien, Benelux und so weiter, sind die Mehrheit, in Belgien ist es 80% der Leute, die arbeiten, sind lohnabhängig. Also das sind arbeitende Klasse Leute, Menschen. Ja. Also das revolutionäre Subjekt, das ist die Politisierung dieser Klasse. Und das ist das Wichtigste. Und heute sieht man, dass es mehr Politisierung ist in diese große neue Frauenbewegung, dann in die arbeitende Klasse. Also kann man in Chile, ist das klar. Das ist die letzten 2 Jahre. Also dort kann man sagen, es sind die Frauen, die die Leitung sind, verkörperlichen gegen das System. Also ist das denn eine neue revolutionäre Klasse? Nein, ein Subjekt, ja. Man kann sagen, das ist ein revolutionäres Subjekt. Diese Frauen in Chile, die haben wirklich die ganze Gesellschaft umgestürzt. Es gibt prärevolutionäre Situationen, aber die Arbeiterbewegung, man kann nicht sagen, die besteht nicht mehr. Und es ist in unseren Ländern ist es die Arbeiterbewegung, wenn die organisiert ein revolutionäres Aktionsplan hat, Aktion, Streik, Besatzung der Fabriken, die Diesen und so weiter, Banken, dann gibt es einen Mai 68 und so weiter oder einen Herbst 69 in Italien. Das sind diese Dynamiken. Aber dorthin haben die Frauen heute eine neue Situation. Die Frauen haben heute die Kraft, selbst in die Leitung zu sein. Nicht nur die schöne Sekretärin, wo die praktische Sachen machen. Und das ist neu. Und das ist neu, weil die Frauen keine Angst mehr haben. Und die haben keine Angst mehr, weil die zusammen gegen Gewalt sind. Weil die zusammen gegen die Weltprostitution sind. Weil die zusammen für ihre Rechte viel mehr organisiert und mit Kraft sprechen können. Und das sind die Kraftverhältnisse, die sich geändert haben. Und es sind die jungen Frauen. Du sagst, ich habe noch niemals ein Problem gehabt als Frau. Ich sage das auch, wenn ich 24 war. Aber es hat nicht lange gedauert. Mein erster Job sagte der erste Mann, bist du eine Jungfrau oder eine Frau?
Das sind andere Wörter im Niederländisch. Frau für Frau. Und ich sage, ich habe es schon getan und ich bin kein freies Wild. Es ist diese Stärke, die wir heute sehen mit Frauen. Und ich glaube, in dieser Bedeutung kann man sagen, dass die Arbeiterklasse stärker geworden ist. Weil eine Revolution mit nur die Männer, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist niemals gewesen, aber es geht. Haben wir schon ausprobiert, hat nicht geklappt. Ein bisschen zu lange. Ja, vielen Dank.